Gracias, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta conferencia de prensa conjunta con motivo de la visita de trabajo del presidente del Banco Mundial y la firma de préstamos con la institución que ha hecho a nuestro país y que ocurrió hace unos momentos. Encabezan esta conferencia el secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, así como el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick. A continuación cedo el uso de la voz al secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, y posteriormente al presidente del Banco Mundial. Gracias, muy buenas tardes a todos. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del señor Robert Zoellick, presidente del Banco Mundial. El señor Zoellick nos visita como parte del diálogo constante que México tiene con el Banco Mundial sobre diversos temas de la agenda bilateral. Como parte de este diálogo, el señor Zoellick tuvo la oportunidad de intercambiar puntos de vista con el presidente Felipe Calderón. En esta ocasión abordamos temas relacionados con la situación económica mundial, el programa de trabajo del banco en México, así como las acciones que estamos realizando en materia de cambio climático y los preparativos para la 16ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP16, a celebrarse en Cancún a finales de este año. En cuanto a la situación económica mundial y el panorama para la economía mexicana, tuvimos la oportunidad de compartir impresiones con el presidente Zoellick y coincidimos en que México se encuentra en la ruta correcta hacia la recuperación económica, por lo que el banco recientemente incrementó su estimación de crecimiento para México para este año de 3.5% a 4.3%. Este ajuste a la alza está en línea con lo que otras instituciones y analistas internacionales han venido expresando. En base a las sólidas políticas económicas que el Gobierno ha venido aplicando el año pasado y lo que ha transcurrido del presente año, el Banco Mundial nos ha brindado un fuerte apoyo que nos permite beneficiarnos de financiamiento y asistencia técnica. Estos apoyos han sido destinados a programas prioritarios en los sectores social, educación, medio ambiente y vivienda, entre otros. Estos trabajos con el Banco Mundial nos ha permitido también fortalecer los procesos de evaluación, rendición de cuentas y transparencia en los programas que desarrollamos conjuntamente. En cuanto a la agenda de trabajo del Banco con México para lo que resta del 2010, contamos con un amplio programa para continuar aprovechando los recursos, experiencia y conocimientos del Banco Mundial. Quiero aprovechar para agradecer al presidente Zoellick y a su equipo el apoyo y compromiso mostrados con México. Debido a la solidez de los fundamentos de la economía mexicana, así como a la política económica que la presente administración viene aplicando, México sigue siendo reconocido con el apoyo financiero y técnico del Banco Mundial. En esta oportunidad, el Gobierno federal accede a recursos por 450 millones de dólares del Banco Mundial en condiciones más favorables que las prevalecientes en los mercados internacionales. El banco otorga este préstamo en reconocimiento a los esfuerzos del Gobierno de México para impulsar la adaptación al cambio climático en el sector agua. Con esta operación, el Banco Mundial respalda las políticas implementadas en el marco del Programa Nacional Hidráulico y el Programa Especial de Cambio Climático para favorecer la gestión integrada de recursos hídricos y el establecimiento de marcos normativos y financieros en el sector agua. Esto busca reducir la vulnerabilidad del sector y de la sociedad en general a los efectos del cambio climático y enfrentar sus efectos negativos. Del mismo modo, el Banco Mundial suscribió con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, 2 préstamos por un monto total de 350 millones de dólares. Estos préstamos están dirigidos al financiamiento del programa de transformación y modernización del sistema de transporte público en México que se realiza a través de Banobras. Es importante resaltar que uno de los préstamos para Banobras proviene del Fondo de Tecnología Limpia, un mecanismo multilateral establecido con el fin de otorgar financiamiento blando que incentive el uso de tecnologías de baja intensidad de carbono y reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Este préstamo ha sido el primero aprobado por el Fondo en América Latina y el primero a nivel mundial en el sector transporte. Otro de los temas que tratamos es el del cambio climático, tema prioritario en la agenda de la administración del presidente Felipe Calderón, en el que México ha tenido una participación activa a nivel mundial. Comentamos con el presidente Zoellick los esfuerzos del Gobierno de México en la preparación de la reunión COP16 a celebrarse a finales de este año en Cancún, Quintana Roo, de la cual se espera que se alcancen acuerdos que permitan hacer frente al reto global del cambio climático.
Quiero concluir agradeciendo al presidente Zoellick por su visita y esperando continuar la relación fructífera que hemos desarrollado. Le cedo la palabra al presidente Robert Zoellick. Well, Secretary Calderón gave you an excellent summary of the discussions. So I'll just thank him and the President for being gracious hosts, as they always are. Do we have simultaneous Yes. In addition to meeting them, I'll have a chance tomorrow to meet the Secretary of External Relations and also the Secretary of Energy and Environment as well. So give me a good chance to have a broad set of consultations. Mexico is a very important country in the world economy. It's an important member of the G20, so I just had a chance to see President Calderón at the G20 meeting in Toronto. But I wanted to come personally and have a better sense of its progress in the economic recovery. As the Secretary mentioned, we work very closely with Mexico in the downturn, and we're pleased to provide additional financing for programs like the Oportunidades program so as to provide a critical safety net for people. We're very pleased to see the recovery of growth in Mexico, see the strong export profile, but even as we're working on the problems of the downturn, President Calderón has had a strong strategic vision for Mexico, and some of the loans that we signed today also address those topics, in particularly the improvement of energy efficiency and transportation and lower carbon growth in Mexico City with the transport sector, but also the importance of water and sanitation sector, which is critical for development and growth in any country. As the Secretary mentioned, I wanted to come and consult in particular about ways the World Bank Group can be supportive of Mexico and the UN and others for the Cancun meeting on climate change. One of our strongest partners has been Mexico. We've had a climate technology fund, and some of the funds that we talk about today come from that program. We're working with Mexico in the forest area. So Mexico has been a leader among developing countries, and so we would like to try to support it in the preparations for Cancun. I also had a chance to talk with the President and the Secretary about the recent visit I just had in Central America. We had a very successful meeting in San Salvador, bringing together the countries of Central America on common economic interests, but also issues of security, dealing with natural disasters, building institutions. And Mexico, under President Calderón, has taken an additional interest in Central America, and it's been very welcome. And when I talked to a number of the presidents of Central America, they were very appreciative of the support, and we talked about additional ways we can try to work with their countries and Mexico to build a stronger region. So thank you. Vamos a pasar a preguntas y respuestas. Tenemos una relación importante de preguntas, por lo cual les voy a pedir a cada uno de los compañeros reporteros que hagamos una sola pregunta, por favor, cuando les toque el turno. En primer lugar, Yolanda Morales, del Economista. Buenas tardes a los dos. Doctor Zoellick, yo le quisiera preguntar, después de este diálogo que sostuvo con el presidente y con el secretario de Hacienda, ¿cuál es el diagnóstico que tiene sobre el principal desafío económico y financiero que tiene México y cómo pueden apoyarnos para pasarlo? Y si me permitieran y hubiera oportunidad para el secretario de Hacienda, le quisiera preguntar, la CEPAL el día de hoy dio un pronóstico de crecimiento para la economía que está en línea con el pronóstico del gobierno para este año, pero para el año próximo está esperando un 3% de crecimiento, esto amarrado al desempeño de Estados Unidos. Aquí sería preguntarle qué es lo que va a hacer el gobierno para evitar un nuevo impacto
por una nueva desaceleración económica en Estados Unidos. Gracias. Gracias. Well, as for your question for me, I would divide it into two parts. First, Mexico, like all other countries, has been focused on the recovery from the greatest downturn in the international economy in some 70 years. And my judgment is that Mexico had a very good combination of programs. One I mentioned was the fact that Mexico had already had the successful Oportunidades program to provide a safety net for some of the poorest people in Mexico, and we in the government expanded the financing and scope of that. And that was a very important lesson that all of us learned from the downturn in the 90s about the need to not only restore growth but focus on the most vulnerable. You might have actually seen there was a report recently that, contrary to people's traditional view, the income inequality in Latin America had been reduced, and this was largely because of progress made in Mexico and Brazil through your Oportunidades program and the Bolsa Familia program. But in addition, as your question to this minister suggested, your growth is partly dependent on what happens in the rest of the world. Now, so far, things have come back well, but obviously there's uncertainty still in the world economy, and that's one reason we want to consult, because we've expanded our lending to Mexico to try to help provide additional lower-cost financing, as well as projects that can invest in the future. And that goes to the second part of your question. I think one of the reasons that we particularly value the partnership with Mexico is that even while dealing with the present downturn, the President and his government are trying to think about the foundations for sustainable, inclusive growth in the future. And this includes everything from deregulation to lower costs for some of your export industries. It includes education and training, because Mexicans will be competing with people in East Asia and elsewhere, and they need to be able to add value-added services. It will include infrastructure so that you can lower the costs of transportation of goods. And it'll include more efficient use of energy, and that's one of the topics that we're talking about with the project in Mexico City, which has an environmental benefit but also ends up reducing costs for overall production. So my key observation is all the countries of the world are not out of this problem yet. We have to be prepared to deal with uncertainties, but Mexico has tried to have a balanced approach to help the poorest get through it, capture the growth as the world economy comes back, but also lay the foundation for the future. Gracias. Bueno, básicamente México va a seguir haciendo lo que hemos venido realizando en los últimos meses y en esta administración, que es fortalecer la estabilidad macroeconómica del país. México tiene un manejo muy razonable y muy sensato de finanzas públicas. Tenemos un déficit presupuestal que es de 0.7%, que iremos disminuyendo a lo largo de los próximos años, de manera que tengamos un presupuesto balanceado para el año 2012. Eso nos distingue, somos un país que no tiene una deuda más allá de la que podamos pagar. Asimismo, nuestras reservas internacionales se siguen acumulando. Ayer se anunció que llegamos al récord histórico en los años del país, lo cual es una muy buena noticia. Todo esto, sin duda alguna, promueve la inversión, la generación de empleos. Todo esto disminuye el riesgo país de México. El riesgo país de México viene disminuyendo de manera consistente y es de las economías emergentes con un riesgo país menor, y todo eso de nuevo atrae inversión y generación de empleos. Al mismo tiempo, debemos de seguir impulsando nuestro sector exportador. México se ha vuelto una nación con un gran potencial exportador. Exportamos una cantidad muy importante de bienes y servicios a uno de los principales mercados, que es Norteamérica. El 13% de las importaciones de Estados Unidos vienen de México, lo cual es una buena noticia. Y bueno, habrá que seguir mejorando las condiciones de transporte, de logística en México para que podamos seguir exportando como lo hemos venido haciendo. Asimismo, en la parte interna debemos de seguir fortaleciendo el sector interno de la economía. Hemos podido generar en este primer semestre más de 520,000
nuevos empleos, lo cual es una cifra muy importante. Habrá que hacer todo lo posible porque eso continúe de esta manera y asimismo seguir invirtiendo en infraestructura. La expansión del crédito en México empieza a dar señales de reactivación. Tenemos mucha esperanza, mucha de la actividad económica en México se va a apuntalar con el crédito de la banca comercial. Asimismo, la banca de desarrollo seguirá apoyando esta expansión del crédito de la banca privada y seguimos avanzando en la regulación económica. Tenemos avances importantes en materia tributaria, en la facilitación de arranque de negocios, y esa es la manera como México se está preparando para poder enfrentar y poder estar en una mejor condición la incertidumbre económica que pueda existir en el futuro. Felipe Gascón, por favor, del Excelsior. Gracias, buenas tardes. Preguntarle al señor Zoellick, de este lado, ¿qué opina usted de las críticas que hacen algunos especialistas al Banco Mundial y a los organismos internacionales emanados de Bretton Woods, de que no fueron capaces de advertir la crisis y de que no tuvieron tampoco capacidad para fondear a los países en crisis para salir rápidamente, y de esta crítica que pide pues ya eliminar estos organismos y crear un nuevo sistema internacional con nuevas instituciones? Finalmente, preguntarle de qué manera va a participar el Banco Mundial en esta reunión de Cancún de la COP, si va a proporcionar financiamiento o asistencia técnica. Gracias. Well, as for your first question, I've heard many criticisms, but I haven't heard that one. We actually had a record fiscal year. Our fiscal year ends on June 30th. And across all the arms of the bank, the IBRD, which lends to countries such as Mexico, IDA, which gives grants and long-term loans without interest to the poorest, and IFC, our private sector side, we had over $72 billion. And since the crisis began 2 years ago, we're at about $135 billion. Also, our disbursements have been quite high. So one of the things that we've tried to do, however, is focus not only on funding, but on money that is directed to try to help, for example, as we discussed in Mexico's case, the safety net for the poorest, while also focusing on infrastructure for the future. This is one of the lessons we learned from China in the 90s, where there was a big investment in infrastructure, which not only created jobs, but created future productivity and growth. So we've tried to emphasize those two elements, as well as the private sector, because the private sector will be critical in creating jobs and providing credit to small businesses. So those are areas that we've emphasized. So we, like any institution, always feel we can do better, so we try to be open to people's comments about what we could do differently, but I don't think most people want to shut us down. In fact, we just had a rather large capital increase so we can expand our activity. As for your second question about the COP meeting, the World Bank's not formally a member because the Conference of Parties are the countries. But we have helped a number of developing countries to try to move towards lower carbon growth strategies. And Mexico, in some ways, is an excellent example. Your president has been a leader of this internationally, but he's also led a lot of the programs in Mexico. So they may involve forestation. They may involve, as we discussed with the loan here, improving Mexico's urban transport system, using buses, having better energy efficiency, cleaning the air. But also, we've done some innovative programs in Mexico and elsewhere to help on the adaptation side. These deal with everything from hurricanes and other storms to be able to provide funding more quickly. We also have a special type of project with Mexico to deal with the natural disasters of earthquakes. So we're trying to use innovations in financial markets to support climate change. Now, we have, our biggest effort are a series of climate investment funds, which countries such as the US and Japan and European countries have contributed about $6 billion. And of that $6 billion, we've been able to leverage it about 10 times through other resources from the bank, 30% from the private sector,
from regional development banks. And so the projects that we're talking about here in Mexico are exactly that type of project. We're able to leverage other resources. At a time that donor countries are short of money, being able to leverage that's quite effective. And we created a governance structure, and this relates to your two questions, that has equal developed and developing countries. So it helps share the responsibilities better. So one of the topics that we will talk about, whether with Caribbean countries that worry about adaptation, African countries worried about energy and food security, is how we can try to support Mexico in the UN process with a series of accomplishments coming out of the meeting in Cancun. I think one of the most promising ones is the so-called RED process, the one dealing with forestation and avoided deforestation. And again, Mexico has played a leading role on the policy as well as in the practice. Bien, continuamos reiterando la solicitud de hacer una sola pregunta, por favor. Juan Antonio Zúñiga, de La Jornada. Sí, yo tengo Juan Antonio Zúñiga, de La Jornada. Tengo una pregunta para el señor Zoellick. El Banco Mundial es una institución un poco curiosa porque apoya a los países pobres y sus programas están dirigidos a la población vulnerable del mundo. Yo quiero preguntarle, usted debe tener los datos, la estadística precisa, ¿sí? ¿A cuánto asciende actualmente el número de pobres en el mundo y si esto creció en los últimos 2 años de crisis y en cuánto? ¿Cuál es el monto de los recursos que han canalizado en estos 2 años a atemperar, a disminuir los índices de pobreza en el mundo y específicamente en América Latina? Y para el secretario Cordero, que también tiene amplia experiencia en cuestiones sociales por su anterior cargo, quisiera preguntarle si para el próximo año habrá alguna partida presupuestal especial para disminuir los índices de pobreza que se agravaron en México durante la crisis de 2009. Muchas gracias. As for your questions to me, we have committed about $135 billion over the last 2 years. So that's really starting from July 1 of 2008, when the crisis really hit its full force. And as I mentioned, we had an agreement of our donors to have a capital increase so that we can continue to lend at high levels because we think that there will be continued demand at least through the next year and perhaps the year to follow. As for the numbers of poor people, there are different ways of measuring these. Some people use an average income of $1.25 a day. Some use $2 a day. We can get you the precise statistics for the different categories. My colleagues can check on this, or check me on. My rough recollection is that the number of poor has gone up about 50 to 60. No, in Latin America, but globally it's about 60 million more, and in Latin America about 10 million more. I think you asked about progress in reducing poverty. Over the past 15 or 20 years, the good news is there's actually been some very significant progress in reducing poverty. The bad news is that the success tends to depend heavily on some of the progress in China, India, Mexico, and Brazil. So there are still major problems of poverty, particularly in sub-Saharan Africa. And there, it's one of the reasons we've tried to put a renewed focus on agriculture is we're trying to not only deal with questions of food security, but we found that investments in agriculture have a broader effect in rural areas in terms of reducing poverty. So that's one of the reasons why, in answer to your question, but others, in this crisis, we've tried to work with governments to not only restore growth,
but also focus on safety nets. So in Mexico, you have the Oportunidades program. It's a built-in program. It's easier to expand. In some African countries, we needed to work, for example, with the World Food Program on school feeding programs or food for work programs, because some countries didn't have the same capacity. But the good news is that because we were faster in moving in these topics, in part because you may recall there was a food and fuel price crisis before there was a financial crisis, we've frankly been able to lessen the blow compared to the crisis of the 90s. But no one can take this for granted, and one of the topics that the Secretary and I were discussed is, while we see the world economy recovering, it's still uncertain. There's still fragilities out there, and that's one reason we have to be alert to try to help not only the poorest countries, but about 70% of the people living under $2 a day are in so-called middle-income countries. So some people say, well, why do you work in some of the Latin American countries? You still find a lot of poor people in Latin America, so even though the income levels may be a little higher than Africa, there's still a lot of work to do. Sí, mencionar que desde que empezó a sentir la crisis en México, el gobierno tomó medidas que consideramos oportunas. Lamentablemente el impacto de la crisis fue tal que fue imposible mitigar completamente los efectos de una crisis económica tan poderosa como la que sufrimos en México, sobre todo en las familias más pobres. En el año 2008 los programas alimentarios del gobierno federal se incrementaron en un 60%, y en el presupuesto que se aprobó en noviembre del año pasado traía un incremento muy importante para los programas sociales, de manera que el programa Oportunidades se pudiera expandir en 1 millón de familias más, y esto con el único propósito de proteger a las familias más pobres en México, sobre todo en las ciudades, para que ya de cara a la recuperación económica pudieran salir adelante lo más rápido posible. De acuerdo a algunas estimaciones y algunas comparaciones que se hacen con el crecimiento en la pobreza que se tuvo en la crisis de 1995 comparado con la crisis del año pasado, los niveles de pobreza en México lamentablemente se incrementaron, pero se incrementaron la mitad de lo que se incrementaron los niveles de pobreza en la crisis de 1995. Y esto sin duda refleja que las políticas instrumentadas por el gobierno, la ampliación de los programas sociales en la época de crisis, tanto aumentando los componentes alimentarios como aumentando la cobertura de estos programas, dio resultados y fue la adecuada. Gracias. Por supuesto que continuaremos con estos programas y se incluirán en el presupuesto de egresos del año entrante. Gracias. Sí, Patrick Rucker, por favor, de Reuters. Yes, for President Zoellick, this is, since the Copenhagen, since Copenhagen, For some reason I'm having a hard time, there you go. Since Copenhagen, it seems there's been more thought given to, okay, in the absence of a comprehensive agreement on mitigating carbon or greenhouse gases, what other financing or incentives could be put into place? And it seems a lot of them, just thinking them through, seem to fall short. They're either, held victim in a sense to fuel prices. There's just not enough regulatory power to enforce it. And so I'm wondering, the question to you is it fair to say that there's no way to hit the kind of mitigating of these gases in the absence of a comprehensive agreement to mitigate them at the international level? And if that is a fair thing to say, what does that tell us about the stakes for Cancun? Well, I think people saw in Copenhagen how difficult it is to try to reach a global accord. But I don't think for an issue like climate change, one needs to see this as an all or nothing effort. There are a lot of efforts going on in countries such as Mexico that are committed to moving towards lower carbon growth. I spoke to the President about the importance of hydropower development in sub-Saharan Africa. It's a source of electricity, it's low carbon. For many developing countries, about 80% of their emissions are caused from deforestation. So there's been progress made on putting together greater cooperation and an accord, including funding, on the RED, which is the avoided deforestation.
Norway has funded particular programs in Indonesia and Brazil. So I think climate change is too important for people to wait for one formal accord. We're working with mayors all around the world, and many of them are instituting programs. So I think there, at the same time, we're trying to work on expanding the use of technologies, sometimes available technologies. In the case of Mexico City is a good example. This doesn't have to be, in a sense, Star Trek technology. It's a question of being able to use technologies with a bus system to more efficiently move people around, to have fewer emissions. You make a pretty big difference on some of these topics. At the same time, the President and I talked about some of the adaptation challenges for some of the small island states. I went to see the Caribbean countries. For them, it's a question of can they build renewable energies, but also adaptation policies. When I was just in Central America, Costa Rica is trying to develop some adaptation issues. So another key area that has the potential to be as important as forestation and avoided deforestation is agriculture. Possibility that perhaps 18 to 20% of emissions can be related to soil carbon, but people really don't know the methods, the measurement, other areas. So I prefer to look at this as an area where we need to try to make progress where we can, when we can. And there's an increasing number of countries. We did at the Technology Fund about a $750 million solar development project all across North Africa, with other funding sources made it about a $5 to $6 billion project. So there are huge opportunities here, but, and this is where I have to both compliment President Calderón and say that he plays a key role, there's still an anxiety in the developing world that this is a developed world issue, and the developed world's supposed to take care of it. As I see in Central America or the Caribbean, some of the countries that are hit hardest by the problems of climate change are poor countries. So one role that we play as a bank is by demonstrating how development and low carbon growth can be linked together, how to make those into a positive effort. And that's part of what we do on the ground with our programs, but it's also partly why we can try to support the COP and other process. I also say, I think over the longer term, and if you talk to some people like Bill Gates who've been very engaged in this, is that you're going to need to probably have technology breakthroughs at another level to really move to zero carbon for some energy sources. The United States and others have put a lot of money in on that. So I see this as an issue that everything from energy efficiency to forestation to adaptation to financing sources, and my own sense is that as you look towards the Cancun meeting, the more progress you can make in any of those areas, the better result you'll have. Bien, Alberto Verduzco, por favor, de Milenio. Gracias. Secretario, si bien la mayoría de los organismos anticipan que la economía mexicana va a tener un crecimiento importante este año, también en ese mismo sentido, y hoy lo ratifica la CEPAL, el próximo año el crecimiento va a ser menor. Mi pregunta sería, ¿por qué no hay sostenibilidad en las tasas de crecimiento en la economía mexicana para poder tener, pues por lo menos, el crecimiento que vamos a experimentar este año? Lo cual para algunos analistas, pues lo único que indica que sí realmente se trata de un rebote técnico y que no está verdaderamente generándose pues realmente un crecimiento pues importante. Y sobre todo porque está jalado más por el lado del sector externo y el mercado interno pues sigue apagado. Gracias. No, yo creo que México tiene una fortaleza estructural que lo distingue en este momento como uno de los mercados emergentes más atractivos de Latinoamérica y ciertamente del mundo. Tenemos la recuperación en México no únicamente pues responde a un rebote técnico como lo menciona usted, sino que sí hay componentes estructurales que muestran la fortaleza de la economía mexicana. México tiene un déficit fiscal de menos de 1% del PIB, siendo de los menores déficits fiscales en economías comparables. Tenemos una deuda como porcentaje del PIB de 32%, que es muy inferior a lo que tienen algunas otras economías europeas, donde ahorita tienen porcentajes de deuda como porcentaje del PIB arriba del 80, 90, más del 100% en algunos casos.
México tiene una fortaleza importante, tenemos la acumulación de reservas internacionales récord en la historia del país, lo cual también da una ventaja estructural. Y un componente muy importante, por ejemplo, en términos de nuestras exportaciones a Estados Unidos, no solo hay una recuperación muy importante de nuestras recuperaciones a Estados Unidos como consecuencia de que en Estados Unidos está mejorando la situación, sino que también hay evidencia de que estamos siendo más competitivos. Hace apenas un par de años, del total de las importaciones que se compraban en Estados Unidos, el 9% eran provenientes de México. Ahora esa proporción se ha incrementado a un 13%. Es decir, no solo estamos exportando como consecuencia de la recuperación en Estados Unidos, sino que le estamos ganando mercado a otros países también con una vocación exportadora muy importante, Estados Unidos, lo cual demuestra que México tiene ganancias en competitividad importantes. México en los últimos años ha invertido de manera muy importante en infraestructura, como nunca antes. El presupuesto en infraestructura en esta administración se ha duplicado con respecto a lo que se invertía en infraestructura en administraciones pasadas, y eso también ya empieza a dar resultados. México es un país mejor conectado, México es un país que transporta sus bienes y servicios de manera mucho más barata, y eso sin ninguna duda da muestras de la competitividad de la economía mexicana. Ahora, eso sin ninguna duda distingue a la economía mexicana, y no solo es la recuperación económica en México, no solo es consecuencia de que el mundo se está recuperando, sino también de que en México se han hecho las cosas bien en los últimos años, y en estos momentos se empieza a reflejar. Los pronósticos para el año entrante, bueno, pues habrá que tomarlos como lo que son, como pronósticos, al igual que los pronósticos de este año. Nosotros, la economía mexicana está haciendo o las autoridades estamos haciendo todo lo posible por fortalecer a nuestra economía, por fortalecer a nuestro sector externo, por fortalecer a nuestro sector interno también de manera importante. Hay signos de que la recuperación ya también está en el sector interno de la economía. La generación de empleos en este primer semestre así lo muestra, ha sido una recuperación vigorosa. Se empiezan a recuperar las ventas en tiendas de autoservicio, las ventas en tiendas departamentales, y poco a poco la economía se empieza a tomar el dinamismo que todos queremos y esperamos que se mantenga este año, que se mantenga el año siguiente y muchos años más. Pasamos a una última pregunta. José Manuel Arteaga, por favor, del Universal. Muchas gracias. Para el secretario de Hacienda, usted comenta que en la crisis pasada los pobres se incrementaron, pero que fueron menores a la de la pasada crisis del 95. Y me gustaría ver si me puede precisar el dato exacto de cuántos mexicanos ingresaron en la fila de la pobreza. Para el señor Zoellick, me gustaría también plantearle algo similar. Usted habla acerca de 10 millones de pobres en el área de Latinoamérica, si tiene el dato exacto de cuántos de esos 10 millones son pobres que ingresaron a México. Y una segunda interrogante es, ¿qué piensa el Banco Mundial sobre esta situación en el terreno internacional, en donde hay países que están pidiendo que los incentivos fiscales que se utilizaron para contrarrestar la crisis no se quiten de golpe, porque eso podría afectar la economía mundial? Y hay otros países que sí están pidiendo que se haga mucho más rápido este proceso. ¿Cuál es la posición del Banco Mundial? Si se debe quitar de golpe los estímulos fiscales o si debe ser paulatinamente, por favor. Gracias. Sí, aquí hay que hacer una acotación muy importante. Las mediciones de pobreza que utiliza el gobierno mexicano son mediciones de pobreza más estrictas que las que utiliza el Banco Mundial y a las que se refería el presidente Zoellick. En el caso de México, la línea de pobreza alimentaria, que es la comúnmente utilizada, se mide en alrededor de número de mexicanos que viven con menos de $2.85 al día, más o menos. Las mediciones de pobreza que utiliza el Banco Mundial son el número de personas en determinado país que viven con menos de $1.25 o llegando hasta 2. De esa manera, cuando nosotros hablamos que de acuerdo a las mediciones del Coneval,
existen en condiciones de pobreza alimentaria 18 millones de mexicanos, no son comparables con las cifras que maneja el Banco Mundial en términos del número de mexicanos en condiciones de pobreza. De acuerdo a la medición, utilizando $1.25 al día, hay alrededor de 4 millones de mexicanos en condiciones de pobreza extrema, de acuerdo a esa medición. Haciendo esta precisión y esta aclaración, decirle que de acuerdo a las mediciones mexicanas, es decir, $2.85, que es la línea de pobreza alimentaria, en la crisis de 1995 se generaron 15 millones de pobres como consecuencia de la crisis que sufrimos en México en 1995. En la última medición que se tiene el Coneval, en la crisis del año pasado, se tenía ciertamente una medición parcial que medía 3/4 partes de la crisis, pero había un incremento de 5.800.000, es decir, casi 6 millones de mexicanos, 5.8 millones de mexicanos habían caído en condiciones de pobreza, lo cual es un número bastante inferior comparado con lo que sucedió en 1995, y repito, haciendo la aclaración, que la medición del Coneval incorpora 3/4 partes de la crisis, falta medir la última parte de la crisis económica, que seguramente también tuvo un impacto negativo en términos de generación de pobreza, pero es un dato muy relevante de que lamentablemente creció el número de pobres en México, pero creció menos de lo que con una crisis de la profundidad que sufrimos el año pasado, hubiera sido de no haber tenido los programas, la red social de programas de política social que tiene el gobierno mexicano. Gracias. Well, I think the Secretary gave you the answer on the poverty in Mexico. My colleagues, if you want to follow up, can give you more on the statistical side. But let me emphasize, I think, the core point that I've certainly felt in talking with the President and the Secretary. As long as there's one poor person in Mexico, that's too many. But the point is, how do you deal with poverty? The best anti-poverty tool is a job. And the programs of the government have been designed in this downturn to help get people back to work. In addition, you need to have a healthy workforce. And that's where the Oportunidades program, which the Secretary and I personally visited when he was in his prior post, was so impressive to me, because with the health checkups, from what I could see, it probably did more for women's health than anything in the history of Mexico. Second, it's hard to get a job that pays well in the current world economy if you don't have an education. So you also have to get kids to school, you have to improve the quality of the schooling, and then you have to help upgrade their skills. Believe you me, that's exactly what they're doing in China. And that's one of the reasons why this government here is trying to improve technical education and improve the quality of education all throughout the system, not just for the elite of Mexico. So when you think about poverty, it's not just the question of welfare or aid or support. It's trying to help people avoid the downturn, but also build for the future. Now, the second question you asked, I think, relates to this debate about the timing of withdrawal of fiscal stimulus. It's not just tax, it also is spending. This really varies by country. Some countries are feeling the pressure of very fast increasing debt, large deficits, and they're worried that they'll have a hard time borrowing, or that their overall credit position will weaken. So it's understandable they're trying to get that back under control. Some countries are in a better position to be able to continue their stimulus program, but even those countries, such as the United States, are looking at increased debt that can create uncertainty for the future. So even as they're trying to have the stimulus that they put in place, they have to start to discipline the debt and deficits. Please listen closely to what the Secretary said about Mexico's debt as a percentage of GDP. It's much less than the United States. So the United States is also going to have to deal with this issue, even though it has the strength of the dollar and has 200 years of financial history that lets it operate effectively. And this is a key lesson that relates to the work of the World Bank, but also relates to Mexico in this downturn. This downturn was not caused by developing countries. And if anything, developing countries have been part of the solution to get out of the downturn. They've been an increasing source of the growth.
And going back to the question from your colleague in the back, that's one reason why our financing was so important, because about half of the money that developing countries spend on investment projects goes to products that could be sold from the developed world. So as the Secretary and the President were mentioning to me today, again, I think Mexico is the second largest purchaser of goods from the United States after Canada. It exceeds China. So as more money goes into Mexico, more investment, a lot of that will buy capital goods and services from the developed world. And that's how we're going to get out of this hole. The one other point about growth is it's not just a question of government spending. This is one of the key points that this administration in Mexico has realized, and I've been trying to stress to other countries around the world. If you reduce the costs of doing business, if you make it easier to start a business, if you make it easier for people to get credit, you can also create the basis for growth. So I pointed out, just as an example, that in the Doing Business report we do, Greece ranks 109th. It ranks behind Ethiopia and Egypt. It takes about 15 licenses to start a business. Now, you can boost growth without spending any money. Just get rid of some of the licenses. And by the way, as people see elsewhere in Latin America, you probably get rid of some of the corruption too. So growth strategies don't have to be government spending, because the key engine of growth ultimately is the private sector. And you want to create a climate for the private sector to put people to work. Bien, agradecemos su presencia en esta rueda de prensa. Muy buenas tardes.